if I'm not wrong. Paulo anasema ya kwamba hatukukula chakula cha mtu bure. Kwa masumbufu tulifanya kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu hata mmoja. Lakini leo wale wataki kufanya kazi, wale wataki kujishughulisha, wanataka tu akae pale kwa sababu wanataka kukuombea, anataka wewe umletee. Na usipoleta anaanza kulani. Na mimi kwanza sana sana hao pasta wadogo nawaambianga, uko na washirika 50, maybe 100. Unakaa pala tunajiita full minister. By the way, enda ufanye kazi, wacha kujiita full minister. Enda ufanye kazi, watoto wako wakule, watoto wako wasome, usitegemee sadaka na usitegemee nini, usitegemee mambo ya sijui tithe, sijui wajaleta vizuri. Nimesikia Joshua akisema hapa asubuhi na ni ukweli. Katika Agano Jipya hakuna mahali tithe imezungumziwa. Hakuna mahali. Usiku leo nilikuwa nafundisha watu. By the way, and again, I'm going to keep on also translating for them. So what he's saying is again that there is nowhere in the New Testament. Again, Saul was right. You know that the thing is like about Saul when he came in the morning, he was pinpointing facts. Pastor George Muturi, weroka muwe na wakinya kwa boti BACT downi na ukuja papia. All the pastors come up here, man. Just siku tap. Leo asubuhi wajua alikuwa na tap leo asubuhi waliogopa. Hey, Pastor Lutumia, leo kuliharibika, kuliwaka. So, Joseph. So, yes. Joseph, George Muturi, na kupandisha hapa hata wewe. Before hata leta Saul, kwa sababu Saul atanyorosha kidogo. Joseph, ningetaka kusema about what Pastor Lutumia amesema. Mimi kwanza nampongeza sana. Well spoken by the way. Hello. Yeah, ongea Buda, tunakusikiza. Nampongeza pastor, yuko vizuri. Mimi niko Tanzania. Nampongeza, yuko vizuri. Kuna mashule, mimi nafanya kazi mashule ya Katoliki. Lakini hawasaidii hata yatima, hata mmoja. Wow. Wana mashule mengi, wana kila kitu. Lakini hawasaidii mtu yeyote. Michango ya makanisa ni mingi, wanakula, wanapata vitambi, wananenepa wao, wanalisha mahawara zao, lakini hawasaidii yatima wanaotoa sadaka ile ndogo. Wow. Kwa mimi naungana na huyu pastor, mimi simjui, lakini nimependa tu yuko vizuri kwa kweli. Mungu ambariki. Wow. I mean, good statement. And ningetaka just for the sake of anyone who's listening and who's watching, Pastor Lutumia, kuna jina umetumia, big fish preachers. How do you eleza tu kwa kifupi, we might guess what, make a guess what you mean, but ebu elezea what you mean with the term big fish kind of preachers ama pastors. You know, big fish, when I say big fish, ni wale pastor ambao walitutangulia, na hapo nyuma kidogo injili ilikuwa inapendwa sana na watu walipokea vizuri. So big fish in Nairobi we have like, naweza sema like 10 big fish ambao ni pastor wakubwa, wako na opportunity ama wako na nafasi ya kusaidia watu wengi sana, lakini wawezi wakawasaidia. Nimeona juzi klipu ingine moja, some of big fish. Mmoja alimuita kumchangishia harambee ya mtoto kwenda shuleni. Ni mshirika wake. Unapata ya kwamba amekuja kumkemea mbele watu, anasema ya kwamba nikuje kukuchangia kama nani? Unaniita mimi wakati ulizani wewe. Na unajua mtu mwenye anasema hivyo ni mtu ambaye sadaka kila saa yeye anakula. Tithe zake ni wewe kuja tu kwa heshima kwamba plaji na kufanya hivi unisaidie kwa kwamba amehanga lakini nakuja kwamba nikusaidia. Wait, amehanga anahang mimi. Wait, just give me a second. Yes, sikiki vizuri. Just hold on, just one second. Okay. Vile umeelezea Pastor Lutumia, umepatiana that example, umepatiana ya school fees, Yes. Vile umeongea. Ndio, yuko vizuri. Yeah. Was it Pastor Nganga? I can make a bright guess vile anaongea. Madebe, vile anaongea hizi maneno.
Nganga atakwambia siku hapo. Nganga atakwambia siku hapo kinyanduliwa. Mimi sikulipi mtoto. Nganga will tell you that. Nganga weko. Kabisa. Ni kweli kabisa. Ni kweli. Is that Pastor Nganga? Yes. There you go. And by the way, if there's one person I want to, nimesema Pastor Nganga come to Vote TV. I'll keep on saying Pastor Nganga. If there's one pastor I want to interview, yes, it's Pastor Nganga. So alisema siku hapo ukizaa, usiniletee mambo yako, siwezi kuja. Na unajua huyu ni memba wako. Sasa utakuwa na msaidiaji. Uko tayari tu kumwombea na kupokea sadaka kutoka kwake, lakini uwezi ukamsupport wakati anasema ya kwamba anataka mtoto wake afanye nini? Aende shule. So unaona mambo kama yanavunja moyo. Kwa wapendwa, haileti shangwe kabisa. Mtoto kama huyo hata wakati wanakuja kuambia kwamba nataka kuchangia mtoto, namwambia leta huyo mtoto, nitalipia yeye. Ni pesa ngapi? Juu pesa ziko hapo. Hao watu Bwana amewasaidia, amewapea neema ya kurokota pesa. Bona sasa mtoto wako kama huyo, mimi usema hivi. Kwa mfano mtu kama Nganga, mtu kama Mwiru, angekuwa anachukua watoto tuseme hata kama 100 kila mwaka. Aseme ya kwamba hawa mimi nitapeleka na ni wa hiyo church. Aseme ya kwamba watoto wangu ambao wako hapa na hawana school fees, nitawachukua niwapeleke. Hiyo ndio kwa sababu hii pesa si yako. Hii pesa imeletwa tu kwa ajili ya Kikristo na inafaa ifanye kazi ya Mungu kama hiyo. Mimi waambia watu hivi. Kwa mfano, maono ambayo nilio nayo, tuseme Bwana niweke katika hiyo kiwango. Hii pesa badala ikusanywe, unajua hiyo pesa inakusanyonga Sunday na inapelekwa kwa akaunti yake. Our big fish. Haiendangi atu kwa akaunti ya church. Na ukifollow vizuri, big fish. Wow. Big fish. Hata hizo church hazina account ambayo inasema ya kwamba hii pesa ni ya hii church. Hiyo pesa inaenda kwa account ya mtu, kwa mfano kama ya Benson Lutomia, inaenda kwa account yangu. So unapata ya kwamba who is it? Benson Lutomia. So Benson Lutomia is also a big fish pastor. Benson. Yes. You're using you as an example. Okay. Yes. Okay. Unaona? Sasa unaona ya kwamba kwa mfano hiyo pesa kama inaweza kuwa pale na hata jieke mshahara. Aseme kwamba kila mwezi narokotanga hapa 2,000,000. Mimi mshahara yangu nitakuwa napata kila mwezi 300,000 every month. Sababu I'm the founder of this church. That's right. Tupangie mambo ya kanisa. Wapendwa, ni kanisa. Kwa nini kanisa isi grow? Useme ya kwamba kwa mfano kama kanisa ya PCA, tuseme hiyo hospitali zao zenye wanajenga, washirika wa PCA wafaidike na hiyo OC. Mimi nikienda PCA kupiga laini, pia memba naenda tu pale kupiga laini na tunaturitiwa the same. Lakini tukiwa na kitu, kwa mfano sasa hii ni maoni yangu mimi Pastor Lutomia. Kwa mfano in our church, tuseme tumeweka hospitali. Tunakuja tunatoa card like NHIF card. Tunaita membership card. Wakati ni mshirika wa hiyo church, washirika wote wanapewa hiyo membership card. Wakati anakuja anaonyesha tu card ya kwamba I'm a member from this church. Wanahudumiwa. Kwa mfano kama bili ni ya 10,000. Huyo member afai kulipa 10,000 kwa sababu sadaka yake ndio ilijenga hiyo hospitali. Kwa sababu sadaka yake ndio ilijenga hiyo shule. Inafaa at least alipe. Na inawezekana. Kwa nini asilipe? Alafu utaniambia kwamba mtu atahama kanisa akienda wapi kufanya nini? Kama kweli ako na hiyo membership card, akikuja OC anaonyesha tu anatibiwa na analipa half amount. Unaona? Kidogo. Ndio sasa atakuwa anajivunia kwamba kweli ninaweza nikavuna matunda ya kanisa. Lakini hatuna hiyo kwa sababu ya kujitakia. Sunday ikifika, pesa zote zinakusanywa, twende tukule na bibi na watoto na familia. Bas, Sunday ingine ikuje. Unaanza kuambia watu tunaona unaendesha gari, naona sijui unafanya nini. Alafu pia members na nyinyi mkuange serious saa ingine. Mtu unaishi Kibera, hujawahi kata nyumba ya mawe tu ya shilingi 5,000. Alafu mtu anakuja kuambia kwamba ninaona ukienda Karen. Aje sasa. Miracle hazifanyikangi hivyo by the way. Hazifanyikangi hivyo. Haziendangi hivyo. Kuna miracle zingine mtu umekaa pale. Au hujawahi uza sukuma ya 500. Mtu anakuambia kwamba going to China to order container. Which container are you talking about? Beautiful, so it's going to be a long night. Beautiful, so you got time, it's going to be a long night. Ni vizuri, unajua Mungu wetu ni Mungu wa mipangilio. Na anaendanga step by step.
by So kama step. unahitaji kufanikiwa, elewa kwanza, uende one by one, sio tu kuruka tunatoka Kibera Korokocho kwa nyumba ya shilingi 1500 na unaenda kuishi Karen. Hey, utaota sana tena zaidi. Asante. Tulikuwa tunazungumzia pastori ya kwamba Facts. kuna watu ambao wanabariki ati wenye wameokoka sana, basi hawa Waislamu hawangekuwa wengine ambao saizi na masio wangekuwa masio, lakini sisi ambao tuko na imani potovu, yani tuko pale tu sababu ndio unapata ya kwamba tunaamini vitu kama hizo. Mimi naweza waambia, naona simu yangu, najua nimekuwa live, naona simu yangu inataka kuzima, inaisha moto, lakini zaidi tuweze kuwa injili ya ukweli. Saul, quick statement. Hold on. Mimi sitaki pastor aende kwa sababu kitu muhimu lazima tuongelele kabla aende. Amesema, wacha niweke simu kwa chat. Number one. Amesema akona branches. Yeye mwenyewe amesema akona branch. Hiyo branches anafaa kutuambia ni branches ya nini, kwa sababu kwa Biblia hakuna branches ya makanisa. Kanisa kwa Biblia ni moja, iwe ni Korintho, iwe ni Galatia, iwe ni wapi. Hiyo branches anaongelelea ni branch gani? Hiyo tuachane nao kwanza, tuongelelea saa zingine. Nataka kuuliza pastor kitu moja ya muhimu. A very important question. Pastor, unajua kitabu cha Romans chapter 1 verses 16 kenye nasema? Gotta check this out. Romans chapter 1 verse 16, unajua kenye nasema? Yes, sema baba, endelea. Inasema, I am not ashamed of the gospel. Yes. For it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Beginning from the Jews and to the Gentiles. Yes. So, according to the Bible, hakuna kitu ambaye inaweza okoa mwanadamu kama sio gospel. So, Pastor Lutomia, what is the gospel? Where is the music coming from? Nifungue kitabu. I mean, you know, actually, can I say something as Pastor Lutomia is opening? I've opened my verse. You know what, beautiful soul? It's mind blowing how this guy can mentions like 50 Bible verses in 10 minutes, and he paraphrases every verse to its exact accuracy. Saul, you have to Saul, you need to be taken to a lab for checking your brain. You have a graphic. Your brain is something else. I'm just saying this just on the side. No matter you study photography, you do photography because your brain, you have a photographic mind. Like your brain is just something else. You know, he just came. Romans 1:16 states, "For I am not ashamed of the gospel, because it's the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles." Crazy. Because listen, pastor has run away. Listen, everyone who is speaking here about God. You are speaking about God. You are speaking about the Bible. You are speaking about tithe. You are saying, I cannot agree with Saul about tithing, and yet you don't know what gospel is. You are going to hell. Listen, it is only the gospel that saves. Leave alone all these stories we are making here. I don't know tithe in Deuteronomy. I don't know you should eat your tithe. I don't know take to the pastor. I don't know do big fish. What is big fish? Big fish, and you are the small fish. Wewe sema tu unaona uwivu kwa sababu hujafika hapo kiwango yenyewe watu wamefika. Even you are heading there. This is another fish who is coming. Hata hao big fish walianzia tu hapo penye yako. Hao big fish pia walikuwa wanasema big fish wakati walikuwa small fish. Okay? So don't come here to try to lie to us. Hiyo children home yenye uko nayo, kama unanisikia bado, that is another loophole ya kuibia watu pesa yao. Listen, kama unataka kusaidia watoto, peleka watoto shule. Mimi nasemanga hata mtu mwenye, I like what my brother is doing.
My brother akiona shida anaambianga loteni pesa twende tuwasaidie. Ama Yes. brother umefungua sijui orphanage. Pia umefungua. Kama umefungua pia uko na shida. I don't need. Hao watu wa orphanage, hao watu wenye wamefungua orphanage hao ni wakora. Huyu pastor ni mkora tuka hao watu wengine. Wote ni wakora. They steal money. Wewe unatuma pesa wasaidia watoto, hiyo pesa wanachukua wanapeleka watoto wao shule mzuri. And those children are struggling there. If you want to help an orphan, go and take an orphan huko ushago kwenyu. Ama endo chukue, utoa huyo mtoto huko kwa orphanage, kuja ukae na yeye. Ama umpeleke boarding school. Those people are thieves. I'm telling you the truth. Wanaanza kidogo kesho wanaendesha Mercedes Benz. Pesa inatoka US, vitu zinatoka wapi, wanachukua. Au watoto wanawapatia the small things. This is another fish who is coming. And alafu TV unapigia makofi nani? Na pia yako na nampigia makofi, you know, like I say. Wewe TV wewe ulishaiona kwa Biblia mtu ameenda kufungua kanisa yake na branches. Uliwaiona? In the Bible the church is one. And all apostles are working together, whether they are in Jerusalem, whether Paul is this other side, they are all working together in one church. I clap for him because of one thing. And like, listen, I repeat, this platform is open. If someone came up here and said, you know what, mimi ni Saul, naomba mtu ya makorofia, I'll listen to you. That's why I listen to you. I listen to everybody because listening is not a crime. There's something which he said, which is right. He said, which is accurate. He said, these churches, wako na hospitali, sindio? Why are the people, the members of that church, paying the same fee when they go to these hospitals, yet their sadaka was used to build those hospitals? It's common sense, okay? So I had to applaud that. If it's a school, the same concept. Anything that is coming, if it was built from the source of the tithing from the church, then the members of that particular church should have some costs being waived. My brother, listen. These people are thieves. They cannot do that. Don't expect anything good from these fake pastors. These are all fake pastors. I told you from the beginning. Pastor mwenye kona kanisa ambayo iko na jina, whether ni SK, whether ni PAG, whether ni Full Gospel, whether ni Deliverance, whether ni Redeemed, whether ni Apostolic Church, whether ni Jehovah Witness, au watu wote ni wakora. Church is only one in the Bible. It doesn't have a name. It doesn't have a logo. It is not registered with any government. Listen to what the Church of Christ, where the church is registered. Listen, the Bible says where the church is registered. Listen, I want you to listen. Put your ears here. Where the Church of God, the Church of Jesus Christ is registered. My sister, take the book of Hebrews, chapter 12. Read verses 22 up to 24. Brother Vo, listen where the Church of Jesus Christ is registered. Sister Mo, read. So actually, okay. So wait a minute. So Nataka mjibu. Akanaye answer kidogo. No, it's an open debate. It's an open debate, yeah. Okay. Acha nikuulize. So let me tell you one thing, Here there's something called fundamentalist. When you are reading the Bible, you should not be fundamentalist. What is this? What does this mean? Ni wale unachukua a verse of the Bible na unaanza kuichukua kama venye unachukua unga ya ngano unaiweka kwa mesa unaitandika. So there is one thing in the Bible. Before you read the Bible and you analyze it, know that there is Old Testament and the New Testament, and then both of them they support one another. Wezi ukasema ati saizi we are in the New Testament, so you don't rely on the Old Testament. Before you tell us here about this and this, go to the Old Testament, bring the verse from Old Testament, bring another one from the New Testament, support your point with the both testaments. And unfortunately, let me come in there. Unfortunately, we are not here in the morning. I'm telling you, we were here for 14 hours. So chill. Listen, everything has been analyzed from Old Testament, awesome, old to new, but let's continue. Beautiful soul, because you are here in the morning. I just want to say one thing. You know, people are fond of taking the Old Testament as if it exists on its own, and the New Testament. But the New Testament has